democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show me what the people look like. This is what the people look like. Show me what the people look like. This is what the people look like. Kulingana na wanaharakati hao, mkutano wa kilele wa kongamano la tabia nchi ilikosa sauti za wananchi walioathirika zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa. Wanasema mfumo uliotumika kujadili suala la mabadiliko ya hali ya hewa haukuangazia mwananchi wa kawaida. This summit today is going to support Africa to build that awareness around the world on the potentials of Africa to adapt to the impacts of climate change, and also let the world know that African solutions are global solutions. When Africa adapts to the impacts of climate change, the world is able to adapt to the impact of climate change. We are here to change the narrative that Africa is a vulnerable continent waiting for support from the global north or from the rich country. But we are here to change the narrative. Climate change is not a global south or a global north issue. It's becoming an international issue. African leaders should start financing renewable energy in Africa and stop financing the fossil fuel industries. We are demanding for loss and damage finance now. Wanaharakati hao pia wamelaumu mataifa ya kigeni kwa ongezeko la mabadiliko hayo. Wanasema mataifa hayo yanafaa kushurutishwa kutafuta njia mbadala ya matumizi ya nishati na pia kufadhili jamii zilizoathirika ili waweze kukabiliana na hali hiyo. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. Africa bears the brunt of climate change despite contributing the least to the problem. We demand fair and adequate funding to help our communities adapt to the changing climate. It's a matter of survival of millions of people who face droughts, floods, and extreme weathers. Loss and damage in Africa is a stark reality. Homes are washed away, crops fail due to unpredictable weather, and lives are lost in more frequent and intense disasters. This is not a problem of our making, but we suffer its consequences. It's time for the world to acknowledge the damage and support those who are more affected. We must hold the biggest carbon emitters accountable for their actions. They must provide the necessary financial support to mitigate the loss and damage that vulnerable communities in Africa endure. It's not charity, it's justice. So if we are already having the issue of climate change, so the more funding should be flowing into adaptation. What could people do to escape from this situation? What could people do to adapt to this situation that is already suffering in us? It's not what can we do to limit it again. The pregnancy is already there. We are already grown in it. In Nigeria, where I came from, Niger Delta to be very precise, the life expectancy is reduced to 41 years. So if you are up to 41 years, research say that you are the elder person in that region. So that tells you the impact of climate change that we are suffering in. It affects our water, it affects the air, it affects our livelihood, it affects our education, all the sectors. So that is why we are asking for African government to bring a standard solution, a quality solution that will liberate the oppressed community, disaster community, and make them the front line of champion of climate change. Katika tamko la Nairobi kwenye kilele cha kongamano la tabia nchi siku ya Jumatano, viongozi wa Afrika wamehimiza mataifa ya kigeni kupunguza viwango vya gesi za viwandani, kusaka njia za kuhimili athari zake, kufadhili mradi endelevu na kutimiza ahadi za awali ilizopewa Afrika. Haya, tunatumai kilio chao kitaweza kusikizwa. Naam, tumalizie taarifa yetu kuhusiana na habari kutoka Gabon, na ni kuwa rais wa mpito wa Gabon Generali Brice Oligui ametangaza sasa Ali Bongo yuko huru kufanya anavyotaka, na vile anaweza safiri vile akitaka. Generali Oligui amesema hayo katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyopeperushwa moja kwa moja Jumatano jioni kwenye runinga ya taifa hilo. Rais wa mpito wa Gabon Generali Brice Oligui sasa ametangaza Ali Bongo yuko huru na anaweza kuondoka nchini atakavyo.
Jenerali Oligwe amesema hayo katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyosomwa moja kwa moja Jumatano jioni kwenye runinga ya taifa. Ali Bongo amekuwa madarakani kwa miaka 14 na alikuwa chini ya kizuizi cha nyumbani tangu mapinduzi ya kijeshi ya Agosti 30 yaliyotekelezwa bila umwagikaji wa damu chini ya saa moja baada ya kambi yake kutangaza kuchaguliwa kwake tena katika kura iliyoelezwa kuwa ya udanganyifu na viongozi wa mapinduzi. Ali Bongo alipatwa na kiharusi kibaya mnamo mwezi Oktoba mwaka 2018 ambacho kilimfanya adhoofike kimwili, huku mguu wake wa kulia na mkono hasa akivitumia kwa shida. Haya mtazamaji, na tukifikia hapo sina la ziada ila kulihitimisha habari zetu za jioni ya leo, lakini kama nilivyokuwa nimekujuza ni kuwa timu ya taifa ya Kenya ya Harambee Stars imeweza kuitandika Katari mabao 2-1. Mabao ya Harambee Stars yameweza kutiwa kimiani na mlinzi Joseph Okumu na vile vile mchezaji wa kati anayefahamika kama Amos Nondi. Na kwa sasa kuna mechi ya kufuzu ya bara Afrika ambayo inaendelea kwa sasa, na ni kuwa Ghana imeweza kuitandika timu ya taifa ya Jamhuri ya Kati yani Central Africa mabao 2-1, na vile vile mechi kati ya Angola na Madagascar inaendelea kwa sasa na ni 0-0, lakini dakika ya 90 ni karibu na kuisha. Timu ya Taifa Stars ya Tanzania itakuwa ikishuka dimbani mwendo wa saa 4 kuchuana na Algeria, na Uganda vile vile itakuwa inashuka dimbani kuchuana na timu ya taifa ya Niger. Ni hayo tuliweza kuandalia. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe, na kwaheri kwa sasa.